Good morning. Thank you so much for joining us. It's a bright Monday morning. 14 omwezi ogw'omunana lwe lunaku olwaleero tukwaniriza nnyo essaawa ya MWASUZE MUTYA, and we have another story today of hope and success. Yes, happiest birthday to Sesanga Isa, CEO Sesa Juice. 2 more years of happiness and God's grace. Greetings from Sesa Juice family and friends. We love you, Sebo CEO. Also, happiest birthday to Hafidhu Numan Muhammad Mbogo, my dear bestie, my mentor, my papa, my sheikh. May Allah protect you and your family, Ya Rabbi, from Shakira and baby Gania. Thanks for the duas. Well, wow. Also, belated happy birthday to Haj Waligo Ismail. May the Almighty Allah protect you. Thanks for loving every child in the school as a parent. From your one and only Angabire Shakira Oji Chadondo SS. Wow. Yes, happy birthday also to everybody else born today, the 14th of August. Tubagaliza Bironji Bierere. Welcome to the show. Like I told you, it's a Monday inspirational stories, and we have a doctor in studio. Her growing up wasn't fancy. But she had to endure so many things to become who she is now. Katia Sarao nwanirira bw'abakyala, because she doesn't want them to go through what she went through as a child. So welcome to the show. Tulize emboozi ya doctor. Ogenda kuba omutegeera in a few seconds. Nze Farida, MWASUZE MUTYA. Well, wow, Dr. Noeline Kirabo is in studio today at Bolide Kumbozie. She's looking so beautiful. That she had to endure a lot to get to where she is today. She even had to drop out from school to see that her siblings also go to a certain level. She had to treat her mother who was suffering from cancer. Yes. Dr. Tusanyiza okulaba. Gye bali nyawo. Omanyi Oluganda? Bakirabo babeera bakyala Baganda. Kirabo lyagenda likyukamu neefuuka a very like a petty name. Abaganda balikozesa, Easterners balikozesa because it's a gift. So kisinzira mbeera ki omwana mwabeera azaaliddwa most of the time. Kati gwe wali ki before you became Kirabo? Ekinfuza Kirabo banzaala mu December naye nazaalibwa nga nina health conditions. So obuto bwange bwali fragile. So kanga bwenazaala omwana nolowooza oba naakula oba naavaamu oba naaba nnomu oba nedda. Yes. Okay, go wali first born? Nze last born. Ndi last born ku baana basatu nakula ne single mother. Okay. So ya Kirabo baali kutuuma at what stage of your life? So Kirabo has been an interesting transition. So we banzaala from the beginning, we banzaala mama wange ne taata wange baafunamu obutakkaanya. So ne baawukana. So erinnya lye baali bampadde ku side ya taata lyali Katono. Katono. And I was a real definition of Katono. Of the name. What happened to that name? So, erinnya nali mutono nali mulwadde the definition of Katono. Even naye nga lyali lyakika. Baali nzibulamu senga wange. Later I learnt nti yali senga wange gwe baali nzibulamu. Kati ekyali nzikisaako bwe nzuulira nti senga wange gwe banzijamu erinnya yali omukulu wa some of the rituals mu family. Naye nga n'embeera ze pattern ye si kye nali njagala okubeera. Asi gwe oyagala bakubbulemu. Akyawo ne mama wange n'agamba electric dropping okwata erya Kirabo. Okay, that is much later ng'ofuze na adult. That is around P7. Yeah, around senior 1 P7 now. N'ofuna ne ku mirembe n'ofuna ne kanyama. Nenshuka nenteekako ne. Okay, welcome to the show. Thank you. Bakuzaala side. Ndi Musoga. Okay. So nga bwe nkugambye nti nakulira ku side ya maama. So we mambala gye nva banzaala Kaliro, the eastern side. So eyo family gye mmanyi kubanga ye side gye nakulirako. Eya maama. Eya taata togimanyi ne gyeva. Bamanyi nti gye bali naye enkolagana. Teriiwo. Tobawuliza nnyo. Naye nga nabo ba side ze Busoga. Yes, nabo bava Busoga. Okay. Yeah. So Mami Nabye nga yalwala cancer, nawona, she's now
72. 72 years. Yes. Yamusimatuka ngali ku myaka emeka? So yafuna cancer nali mu senior 6. That's about 23 years ago. So wenzijako gyalina ebika yalinga ayingira 50 awo. So yasooka n'afuna signs naye engeri yali breadwinner teyakyogerako yasirika. N'abeera awo yali afunye sign nga ayina consistent bleeding n'atayagala to scaring nga kati wasalirawo nti ngende mu ddwaliro nga kiri late nga kiri advanced ne bamugamba yalina okutandikirawo chemotherapy. Kati that chemotherapy yagiyitamu for a whole year katusiiba mulago. That was about 2002-2003 nga cancer akyali mupya nga bw'owulira cancer omanya omuntu agenda kufa era nange kye nalowooza kati awo neneraliikira kuba nali manyi omuzadde gwe nnina gwe mmanyi tekisoboka kuba nti agenda kukola ki kufa. Kati engeri gye yali atandise kemo n'anafuwa mami mutunzi, that's what she's done all her life. So nga yeyo business yali akoze obulamu bwe bwonna naye nga kemo tasaba muganya kola ki kweyongerayo kola. Kati awo the drastic decision gyakola nti alina okulekerawo kola. Kati bakulu bange ababiri omu yali ku MWASUZE at that time omu yali akola industrial art at Makerere. Gwe ng'oliwo that time kati nze ndi mu senior 6 vacation I'm transitioning into campus. So they automatically dropped out. Kati nze engeri gye nali omuto ne bagezaako okulaba nti okay maybe you can go kwa nali mpise naye tebampa government sponsorship nga bwe nali nsuubira, and that was my heartbreak. So mami aradde tandise ogenda mu ddwaliro mujanjabye. Kati nze engeri gye nali omuto nalina ebirooto ate engeri gye nali omuto nga banzikiriza okuloota. Leero njagala kubeera lawyer, enkya njagala kubeera doctor, enkya njagala kubeera kino naye nga tubagamba kisoke byonna bibeere. So nze nga mmanyi obulamu obwange gye nvudde si wangu naye nga gye ndaga mmanyi wajja kuba wangu kubanga nalina abantu abanzikirizaamu. Kati mu kaseera ako of course it was a crisis, focus yonna nedda ku mami. So mukulu wange n'agamba kati tugenze tuyiye gwe ogenda kubeerawo nga keyateeka wa mami. So for whole year kati awo abaali ba classmate bange bayingirira first year I am off. Ne mujanjaba for 1 year twewube mulago n'avaayo. It was an experience eyandekako like a lifetime mark. Nga tuvudde ku kyokuba nti yali mulwadde waliwo embeera ze nali sirabangako just ekyokubeera mu ddwaliro omu nga muli admitted nomanya ebintu bino abantu babiwulira nti there is a time mu ddwaliro abantu we bafiira kituufu ekyo nakyo experiencinga. Then ekyasinga okundekako influence ye resilience ya mami. Buli twamutwalanga mu kemo simanyi lwaki bakikolanga bwe batyo naye nga bakutwala bakubise omutwe omulwadde n'okudda nga bakomyewo bakubise. Kati gwe omujjanjabi tomanyi oba omuntu omulamu paka ng'omukutteko n'olaba nga mulamu. Lwaki bate baagala obaalabe gy'alaga simanyi naye nga bakubika kati nga lwajja paka lwakutuukako tomanyi kiki bakuleetera. naye era tebasaba mukuleetera ng'afudde baba mutwala mu mochari. Ekyo naye sikimanyi. So nga nyimirira ku mulyango ne tulinda n'abeerayo essaawa ze n'avaayo naye bwe babanga bamutwala I think yalabanga entiisa mu maaso gange nga ntunya n'aŋŋamba nze nkomawo nze sigenda kufa n'abazzukulu bange ngenda bbalira. Yali talinayo n'omu biseera nga otalinayo n'omu. Kati nze nga kinyiiza kubanga nali neebuuza gwe atali Katonda osalawo otya kyenjagala kufa kyenjagala olwo ngamba Katonda nti simusiba wano nga nze ndowooza yandibadde ndi mu kusiibula we nenyaabi kyokola plans to go naye yandaga kitalina gyakola kijalaga era eya later bwatyo bwe yavaayo cancer free nga ne side effects enviiri ze tezaavaako ng'abantu abasinga be balosing enviiri n'avaayo n'abeera very normal up to now. Wow. Miracle work I am kolako. Okay, so how was you growing up as a last born? So my growing up, twakulira old Kampala, a very simple background. So banzalira Jinja, then we came to Kampala for better education opportunities. So I tried the Kampala ne mami na transitioning. So business yali ekola bulungi because we yali Jinja yali exporting to Nairobi. Yali atunga ki? Ngoye bitenji materials buno budera butyo ngezimu azitungira ddala like right from scratch. So designer? Yes, because we are soma. Okay. So nga waina a lot of business we had the Kampala maybe slowing it down a little bit, so the quality of life near reducing. So I went to school, I started in Mengo, Nemarira, Bat Valley, secondary. I was admitted, I was supposed to go to Nabingo, Niturao, Okusasula school fees. I lost that place.
I ended up in Wanyange, then finished in Nalinya. So the whole time so transitioning from primary naine church ngandi at the bottom of the class at the bottom of the class for some reason when yingira secondary I think I grew up. You were at the bottom of the class? Yeah, like, as in go asemba. Not really the last the last 20 my name around there. Kubanga nalinga ndwala nnyo. I was asthmatic ngafuna taxi ba mu ddwaliro kati nange nenjiga okwesasira siteekamu so much effort wemba namisize class nkirekawo ate manyi teri agenda kunkuba n'abasomesa muleke it's okay mami naye awoza it's okay. So when I got to secondary I got to a boarding school, my sister insistinga mutwale mu kisolo omwana akule. For the first time I learned to wash my clothes because awaka bali babinkolera. So I think I began to mature up. Natandikira beera more serious. So I shot up to the top of the class. My academics was up. Nentandika ogenda into leadership. In school, I was more verbal, more expressive. And at that point, ngabasomesa buli omu akulaba mu potential. Buli omu amanya, this girl is going to be something. She's going to be something. So nenkyezimbamu nenkikkiririzaamu paka we namalira high school. Okay. Nga mmanyi nti I'm either going to be a journalist or a lawyer. Nga manyi one of those two. Olwasooka nayagala medicine paka we twatuuka ku chemistry. Nibigana nga tebigatta. Then switching to arts, I was like, okay, mass communication or law, change okukola. So when I finished high school, nali nfunye 19 points. Nakati simanyi lwaki saafuna government sponsorship. Because manyi mikwano gyange abanya 70. Course gye wataddeyo law? Nali nkoze LEGD, Literature, Economics, Geography and Divinity. Ng'osabye course? Nga ntaddeko law as my first priority and then mass communication as my second. Law wali tojja kuyitawo. Kirabika abaana bakola bulungi. So maybe. So then those are okay. Maybe the second option jakufuna, but anyway I didn't get. So kati mwe embeera I'm admitted bampa secretarial nga si kyenjagala. So nebagambira ekyo sijja kikola singenda kusasula ssente kola secretarial. So nebagamba genda ekyambogo nonye kosi gy'oyagala. So nengenda ekyambogo ne bampa community development. Nengamba okay, this is not bad, njakola ekyo. So I even enrolled for the first semester but I dropped out. Nga things are just not adding up. Lwaki? Nga sibeera okyali mu kaja ak'amateeka ne journalism. Yali mbeera because at that time Mummy wasn't working, was struggling because this is like a year later. Struggling. Nga avudde mu ddwaliro. Yeah, naye ng'agezaako picking her up. So the bills were high, nga nakyo nkitegeera. So at that time my sister is the one paying for me. Afunye omulimu, she used to work as a pump attendant to Namafuta. And now as an adult, I realize she saved all her money. For you. Naye gwe n'ogamba musaaga sijja bisomayo. Olwo ebitabo bikalubye? No, ebitabo tebyakaluba. It was tuition. Oba obuvubuka bwa ku university obukutabudde? No, obuvubuka tebantabula. Nali steady nnyo. Kati ekyatuuka, this whole idea nti nali nogenda mu admin okwennyonnyolako buli kaseera for late payment. Some of my lecturers were waiting. Like, okay, let us see the papers. Naye atuuka butuusi n'enkoowa. I'm like, for how long? Bamanzi omuwala omulungi buli kaseera mbenga neewuuba ku bantu lwa ssente. So before exams saateekamu request, I just packed my things n'engenda eka. Olwo nga weesize eki? Tulabe ekiddako. Tuwumulemu naffe tulabe ekiddako. All right, Dr. Noeline Kirabo is our guest today. She's a consultant, entrepreneurship and what? Innovation management. Yes. So tugenda kubatumulemu katono nnyo tukome one get to know more about and how she has maneuvered through life to where she is right now to come out of her. For keeping it MWASUZE MUTYA leero tubatuuliriza emboozi z'abantu naawe alina emboozi togaana totukolera ttima tuwe ku mboozi yo abantu bagiwulire bategeere wa gy'ovudde. So tulina Dr. Noeline Kirabo, yes, mukyala kati musuubuzi mukyala philanthropist. Nkyogere bulungi? Yes, ayamba abakyala n'abaana to become the better versions of them. Abadde atunyumiza emboozi so odduka mu ssomero. Bodduka bw'ogamba nziruka oba okitaddewo bubi. Osuulawo essomero. I dropped out. Obeera otemye. Embeera egaanye nenzirayo eka sayina plan B. So nentuula. So at that time Mami atandise okuddamu okukola naye ngeri ebintu tebinatereera. So nentuula because bwe twakulira environment was an urban slum. Abavubuka bangi abanywa omwenge abakola drugs. Kozi ogambye wa? Old Kampala. Old Kampala waliwo slum kya.
saatera kuba kati wakyuse luli munda awo wabeerangawo like a slum community, so nga saagala kubeera waka, so nentandika okuvolunteeringa at church, then nentandika okugenda ku National Library eri ku Buganda Road. That became my favorite place. Oyagala nnyo okusoma? Nali musomi because I'd done literature all throughout, so nakeeranga nengenda ku library nentuula nensoma obutabo just to pass time, nemala naye nga bonsanga nga ntambula mu kkubo olowooza nagyendaga nga mbeera very decent, very smart, so nga ngenda nensoma ntandika okweyigiriza ebintu bingi. Then about I think 2003 ne baleeta computers mu library. I was very excited. Natandika nenkola Word, nenkola Excel, then bwe baateekako internet, that was it for me. I discovered a world of possibilities. So when you look internet, nga chiche nonya free courses. I'm looking for scholarship and free courses because nali njagala okuddayo okusoma. So at that time, I discovered there were so many free online courses. Nga sikiwulirangako, sikigezangako, naye nga ate nnyingi. So being curious, nengamba tekina kyekinzijjako. Let me start doing them. Nentandika okukola online courses, and that's how I built my CV, my first CV. Nenesomesa ebintu bingi. So 2006, that whole time. Those are 3 years? Yes. So I was in a graduation. Baba was graduating. I nakola 2000 senior 6. So 2006, 6 years later, I was graduating. I was okufumbira. They have moved on with life, and I am really starting. That's when I get my first job. Ngufuna ntya. At first, I was volunteering in church. Nensoka nenfuuka PA. Because I knew how to use the computer. Ngamanyi okutypinga, nkola notes ze, nkola someone say I edit biki nembeeraawo, and it was a starting point. Bwe nvaawo lumu mba ntambula nendaba ekitongole, just omutima ne gungamba yenda obuuze. Nali sikikolangako. Nange nensalawo nenkola kino nnyingira ekitongole. Kati awo nkuze nno. Sikyalimu bya kito, I'm now a little more like I see the reality of life. So bwe nnyingira ekitongole, omusajja omwami nengamba njala kulaba manager nengamba ina appointment, nengamba sort of kinzija gikola kati. So nennyingira saatuula nakutuula ne munnyonnyola amanya gange ne mugamba muyina emirimu. Nantunuulira nangamba okijjeewa titulina emirimu. Nengamba abadde mbuuza bubuuza. Nangamba olina emyaka emeka ne mugamba. Nangamba oyingiddewo obuyingizi just like that. Ne mugamba abadde I'm just asking. Nangamba it's interesting. We have job openings ezijja. Naye obuvumu bwo mbwagadde. Nkuweereddewo. Ndeetera CV yo. Ng'ogiina. Naye sigiwandiikanga nako. So nenzirayo eka nengamba my sister kakati omanyi soke tugende mu internet cafe onkolere kye bayita CV. Tugenda mu internet cafe ne tutypinga CV ne tugiprintinga enkeera nengireeta. Nengimuwa. Kati weba oba opening the application. Kirabika for him just shortlisted me. Teyanteeka mu waiting list. So baleeta shortlisted people for interviews erinnya lyange lyaliko. So ntuula mu room abaana balina bachelor's degree basomye nga nze nina olowozeza courses mmeka online zaali ziwera nga munaana nga kasivi kaweze bulungi because I'd done jukira nakoleza online, then nga nkola obu trainings obeera ku church, counseling skills biki, volunteering, so a bit of certificate nga ziweze. So ekyampisaawo bwe nakola interview eyo buli question gye bampuuzanga nalina practical example nga nali nkikozeeko, so saali mu theory. So yabampa omulimu later nenkizuula nti yensonga eyampeesa omulimu. N'ekirala nangamba n'ekirala walina skills eziri additional nnyingi nnyo, because at that time bambuza ekyosobola okukola nangamba n'ebintu byensobola sobola bakolera business cards, flyers, brochures, newsletters, ate nga byonna mbisobola because nali mbyeyigiriza. So that was the value addition eyampeesa omulimu. So nafuna omulimu, the rest was history. Awo nenzirayo nentandika okukola correspondency courses, nenzirayo nensoma bulungi. Olwo pastor n'omugamba kigwe PA w'omulamu? Nafunye omulimu kubanga sente zaali papa era zaali ntono nnyo, ne mugamba nafunye omulimu tekirina mbuzibu nandirilizinga nengenda. Ne bikutambulira bulungi? Ne guntambulira bulungi. Omulimu ogwasooka nagwikiramu bingi kubanga nali njagala okukola. Nali very eager nga buli abalala kye batayagala nga kukola nga nze nkikola, atayagala agenda mu field work nze nga ngenda, atayagala kukola report nga nze nkikola kubanga nze nali njiga. While for them they were backing on their academic papers. Me, I was building experience. So nekikola nabakolera for 2 years. Ekyanzijayo, I was frustrated at the end. Nga nkola nnyo, but because I didn't have the papers at that time, nga I earned half
what my fellow colleagues were earning nga tukola omulimu gwe gumu and even more neŋŋamba kino mukama nedda nga kitandise okummenya anti olwo ofunye alternative wali olina alternative right kati awozeewo nfunye alternatives but also at that time nali ntandise okola my course in family therapy. I was doing a correspondency course in Australia kati nga omanyi I'm about to graduate. So during the networks nendaba job opportunity eyasooka baali baagala bachelor's degree nga sigiina. I did that interview. Eyokubiri baali baagala masters ere bachelor's sinazimala neŋŋamba tekirina kyekinzijako kanteekemu application nempandika application yange nengiteekayo. Omuzungu yali reviewing nga naŋŋamba ye bwe yalaba application yange n'agamba kino si kya bulijjo for a Ugandan to apply nga they know they don't qualify. Not even just one level but 2 levels of you do not have the papers. Naga this is unique for that reason njagala bamuteeke ku shortlist. Tumufeesinge tuwire bw'ayogera for an interview negipreparinga bulungi neŋŋenda nentula ne masters holders netutulaawo ne batu-interviewinga. Again nze ekyannyamba nalina field experience ate kye bali baagala it was community work, community development. So ne tukola the first oral interview ne tugenda mu practicals. Practical for me was always my field day. Kasita ngamba computer ebirala birekere. So batuwa PowerPoint nzijukira twatula mu room nga buli omu alina computer. Nzijukira omukyala yali antudde across. She looked very like elegant and all. Yatawaana okuswitchinga on computer. So mutima gwange nga oba muyambeko nenga naye no interview. Nga ndaba she's really like lost. N'atulawo like for over 30 minutes. So ne tukola computer work, type it, send it as an email, send an attachment, kola PowerPoint, jango presenting all the flow and all that. For me it was a field day. I could do that. So at the end of the day, that's how I got that job. That job was a higher level. Like what I was earning now was almost 6 times what I was earning before. Wow. So when I sigara, then settling for the next 5 years. I worked with that organization, Nenkula, Nenjiga, because Omchale Yali Ampadom, I also didn't want to disappoint her. She had believed in me and given me that opportunity. So during that job, when Amalida, Nenkola, my bachelor's Nenjimala, now I have more professional papers and I can actually like stand. So all defending what I do. Confidence. Ekoledde bingi. Ojijja wa confidence. Eri banno gye baakuwa the teachers in school. Confidence esinga njijja ku mama. She believed in me. Ne sister wange ne family yange really. Nga bwe nkugambye nti nga last born nalina ebiroto bingi but they never put me down. And as a parent nange nkimanyi kati kiri important okwafaminga omwana n'omukkiriza neyekkiririzaamu kubanga my mom yangamba kyonna kyoyagala okubeera osobola okukibeera kyonna kyoyagala okukola osobola okukikola. So nange nemba nendowooza nti in spite of the mbeera gye twalimu it didn't lower me. Namanya nti nganze bw'oba ompadde opportunity nsobola okuprovinga nti nsobola okukikola. Okay. So at what stage bw'osalawo n'ogamba kati nange kati nkuze ntuuse nzigumidde kati njagala kutaasa kuyambako n'abantu abalala? So and what inspired that? Mu kitongole kino nasembayo kola nakolayo 5 close to 6 years. Nkuze through the ranks, I was promoted, I took on naingiranga officer, now I'm at a training coordinator. Nga projects nzitegeera. I can also write a concept, I can develop a curriculum. Nga nfunye a lot of experience. So ekyampaliriza okuvaayo, the higher I got into the organization, nagenda okulaba waliwo obuntuntu. Nga otandika ofuuka threat? No, not like a threat naye nga otandika nawe okubuuza n'ogamba iyi lwaki kino kikolebwa bwe kiti. Jjukira bw'obeera eno wansi okola projects ebipa mu strategic tobimanyi naye kati otandika okupiipinga mu proposals, otandika okupiipinga mu budget n'otandika okubuuza lwaki kino kikola bwe kiti, lwaki ono ali bw'ati. Ate ekitongole kiri international so nga ne w'obuuza waliwo ekkomo olina okwepimira. Of course conversation nga banange bangamba naye omanyi sirika okola omulimu gwo olya esente zo ove wano. Wali otandise okuleeta olugezigezi ate munaye afunye bachelors? Nga mbuuza kumanya. I think I'm naturally curious. Ate ako journalism kakusigala. Lwaki kino lwaki naye kino kiri bwe kiti angamba waaye sirika okola omulimu gwo ove wano. So ekyo kyampaliriza 2012 nentekamu resignation. Olwolagawa? Sirina plan naye nkooye. My mom teyali musanyufu. Mu byonna bye nali nkoze ekyo kyekyasinga omunyiiza. Nangamba yonna gye tuvudde Mukama akwatiddeko kati otuuse wano ate ati obivaamu
kati nga wankuze no very done like netongo deni na sente mvuga the life wali ofune ba baby ngandi mu Ugandan dream where people are like gwe just maintain the status watuuka no so the designing nenga chintami nga chintuuse because I had all these questions nalimbuuza later I realized nti I am very aligned to my values bwemba valuing ekintu nokiviolatinga ne bwoba ompa sente most of the times I'll walk away so when designing 2012 sina plan B ninawo a few savings naye nga mmanyisha njagala okola ekintu kyennenyumirizaamu nga nze naye nga ate nakyo nkirinako obuyinza like I can make decisions. So you wanted to start something for yourself? Yes, naye nga simanyi nga kifaanaganyizaamu eno gy'obadde leero tukola mu baana kati one of the things when applying iraawo nfuna scholarship ngenda India so nengamba kati scholarship na resigninga December nga ina project eggwa mu March nengamba kale nja teekamu emyezi 3 ngimalirize bulungi nkole report submitting nfuna scholarship end of March so abasinga balowooza nali resigninze kubanga nalina scholarship naye nga si bwe kyali bwenfuna scholarship ngenda India sigendanga nayo nga ninya nga ngenda for 8 months nga nsoma kati mu kusoma nasoma social entrepreneurship awo we natandikira okufuna okutegeera ki social entrepreneurship tekitegeeza oba ogenda kola impact kyeki era okikola otya ogenda kukyusa ndowooza z'abantu mu society. Yes, so you want to create social impact so ebibuuzo bibiri bye baatuwa in those 8 months oyagala how do you want to change the world ngeri ki gyoyagala okukyusaamu ensi era ogenda kikola otya so we frame different things ngolooza ebintu bingi nojja no pitching anojja it was a very practical course so when naviirayo ne tukola course erinnya lyakyusa lijja litya tuba tukola course ya branding omukyala eyali supervising nga yali muzibe naye nga y'omu ku basomesa baffe so eri class eyanyumira mwalimu abazibe bakasiru abali nomo fena nga tusomeramu eyo gundi emu so you learn to coexist. It was a huge experience for me. So mwanje mu class cohort yalimu abaana nga 3 from different countries so omukyala muwamanya nga beesiryagala leruka bubi so ndi frustrated mukikowe nemugamba I'm tired, I need to take a break nangamba summarize for me what you want to do in one word kyagala okola kimpe mu kigambo eki nemugamba transformation nangamba mpa local word etegeeza ekyo so nekirowoozaako ekigambo kyusa wekyajjira mu bwongo so we nakyogera we nemugamba kyusa nangamba that's it. Yali mukyala mu kimuyindi? She's German. German, naturally. German naye nga ya relocating in India. Okay. That's where she's now settled. Tunagamba choose. Tategerera oba omulimba nti kyekyo. Yagamba I like the sound, simanyi kyekitegeeza naye nze it makes sense. So that's how the brand came about. So nkomawo end of 2013, I am sure ndi kasigiri, I know what I want to do. Naye nga buli omu ambuuza ha sente olina mmeka ogenda tandikira bayita basomesa nti okutandika teweetaaga ssente but bwongo bannayuganda basinga balowooza okutandika kyetaaga ssente so bwe nakomawo nga bwe nagambye mie neeyiya so neŋŋendawo natandika mukwano wange alina office namugamba naye omanyisa compe desk space the idea ey'obutasigala waka keera yambala ogende eyo discipline omange yali yaginteekamu nga saagala kubeera waka so nafuna that desk space ngera nkeera linyambala neŋŋenda wayitawo emyezi nemanya nti embeera etandisa okukyukamu I need to think better etandisa okukyukamu akasente tewakyali like oluddewo no like nga we nakusembeza ng'alowooza ojja kuvaawo mangu naye nga tolina plan so I would see the shift. So wajjanga kujja kukola ki ku desk? Nambeera okwo ku laptop yange ononyako okola proposals bandise proposals nowandika proposals nowandika concept nokola biki kati after I think about 3 months nga ndaba embeera eshiftinzemu ne mugamba omanyi tukole bwe tuti tukole butter trade mpa office desk nze ngenda kukolerayo typing work ega office secretary babeera batya PA secretary byonna so nagamba that makes sense kubanga ye bwali bunafu bwabwe nga balina okugenda mu like a secretarial bureau ate bagisasula nagamba it's okay so the butter trade worked that was like how I paid my rent so from that desk space
later we got our first grant nenfuna mikwano gyange ne mbagamba kino kyekiriwo. Olwo otandise ekitongole? Awo ntandise Kyusa 2014 nkomyewo ntandise Kyusa tutandika turegistarinze batwa certificate mu May ne tulaninga pilot twafuna grant ne tukola pilot class. Bakwesiga bate kuwa grant? Oba wabawa CV eri amagye nawa propose yegaza. By the way, I think olumu ndowooza Mukama akuwa favor. Waliwo omuntu gw'oyogera naye n'akwagala bwagazi aba n'akusiima busiimi nagamba kyonna kikiri nze nkukiririzaamu. So omukyala oyo yalina omukyala mu America. Unfortunately she passed away. Wamujjako ku internet? Ku internet. Okay. Nga tutandabangako. We met online in one of the programs. Nambuuza kikyokola ne munnyonnyola email nagamba kale kankuweereza grant esooka. Omukyala oyo journeyed with me ne Kyusa for the first about 5 or 6 years. Nga buli mwaka atuweereza grant. Sente nga nyingi? Si nyingi naye era bw'oba otandika ziba nyingi. Omuntu aba akuwadde $10,000 nga otandika ziba nyingi. Kubanga operational costs ziba zikyali wansi. So nenfuna mikono gyange ne tutandika ne tukola pilot yali successful. Ne neegamba bwe kintu kino bwe tukikola ne kitavaayo nga kivaako. Bwe tukikola ne kivaayo nga neeyongerayo. So nzija mu Kaleere. Weewadde emyezi emeka oba myaka emeka? Mwaka ogwo. Nzija mu Kaleere. Odduka mangu. Kati awo obuvunaanyizibwa. Toyagala bizibu. Olwo maama wagenda akunyigidde. Kati naye bwe nakoma maama n'asanyuka, of course ye asanyuka n'akwaniriza n'agamba kale kakati ogenda kukola ki naye yasigalamu kiriddayo noonye omulimu emboozi gye twasigalangako nga byenkola sabitegeera nga yagamba lwaki ogenda n'ofuna omulimu nga ne kino kyenkola nagwo omulimu nina kyenzimba agenda ofuna omulimu oyo ne muvaako ngamba mirumu ojja kitegeera kyenkola. So bwe tukola pilot class eyo nzize mu Kaleere sibeerangako mu Kaleere kati mukwano gwange bo baali bakoleddeko in that community. Ekintu ekyasingangawo yali betting. Nga buli kizimbe kyoyitako Kaleere kirina betting shop naye nga abasinga mu bavubuka. Of course nga kinuma naye abaana bakeera ne basitula amazzi ne basitwala mu betting. Nakeera n'akola emirimu awo n'asitwala mu betting. So mukwano gwange nagamba omanyi bwe tunaafuna omuvubuka asooka like ring leader ajja bakuleetera. Olwo mwagala bakola muki? Twagala bavubuka tuba training tukole kyebayita pilot okugezesa curriculum gye twali twagala okukola. Nga kyetwagala okulaba nti abavubuka abatali mu ssomero tusobola okubayamba either ne bafuna omulimu oba ne basobola okwetandikirawo bizinesi yaabwe gwe omulamwa gwe twaliko era gwe tukyaliko. So bwe twafuna omu ne mugamba ne twogera naye nagamba nze ebyokusoma nno nabikoowa naye nabiva nako. Naye mwagala muzze mu ssomero? Tugenda mu traininga. Kati Kyusa nga tetulinga ssomero naye nga tutraininga tusomesa. So nagamba naye kale kambaleetera abantu ng'aleeta abaana 11 naye 12. Class eyo yali unique. It was the most unique class gye twalisomesezaako. Mwalimu abaana abaali bakadde okuva ebweru nga bayisiddwa bubi nnyo bano abagenda okuba ebyeyo. House helpers? Naye nga embeera teyabayisa bulungi. Ne mbamu ba teenage mothers. Ne mbamu abavubuka abaali ku njaga. Yali mixed. Waina manpower? Aba mikono gyange babiri. Omu yali akava campus tanafuna mulimu nanga basoko jo volunteering wano. Omulala yali akoze n'awumulamu emyaka 7 okuza abaana be naye kati ngagala kuddayo. Ne mugamba nga okyanoonya engeri gy'oddayo. Soko gyo. Naye nga byo bibagenda osomesa bannaye babimanyi oba gwe wabibasomesa babibasomesa. Okay. Nakola curriculum ne mbasomesa ne mbayitamu nabo ne basobola okukola ki okusomesa naye ng'ebimu baali nabo babimanyi. So ne tusomesa abavubuka abo bwe twamala ne bagraduatinga. I always remember that first graduation. Abaana ne batugamba kino si kikulu gye muli naye kikulu gye tuli. Twagala okuleeta abazadde baffe. Nze naye sikirabye nga graduation. Sakirabanga graduation ennene nga nze manyi nga bw'omala tukuwe certificate ogende. Baali committed? Very. Ate twabasomesa mwabasikiriza naki? Simanyi nakumanyi. Feva eri gye wagambye? Feva. Naye kyemanyi okukimu kye baayogera. It was free of charge, number one. It was free. Yali mu community yaabwe because we are located right in Kaleere. So bakiriranga just naddayo. Twakola half day so nga tasiibawo abalina ebirala ebyokola asobola obikola. Then ekirala twabawa computer lessons. Abasinga that was their first time okwata computer n'okugiyiga. Computer naye bakyamula. Zo computers wali ozirina oba ono waavaako ono ng'addako. Nga basharing. So we got a few donations.
kati n'ekirala bwe bamala computer ne mbayigiriza kiri kye nali neeyigiriza ekyokola online courses so abamu basoma ne bakola ne diplomas ne bamala bulungi kati for them it was a milestone because abamu ewaabwe nga yasoose mu the entire family okuba nga graduating so ne basaba tusaba okujja ne bazadde baffe so we made it simple work, a simple thing, but they came with their parents ne bawa their testimonies nga ffenna tuli maziga because olumu tomanya the depth of what you're doing gwe okirabanga ekintu kya bulijjo naye oli bw'atandika okunnyonnyola for me ekyali kinkabya because I saw bits of my story in each of their lives embeera ze baali bayiseemu their struggle some of them babagoba awaka kubanga azadde some of them had given up some of them had been suicidal and now they are saying I have hope nsuubira nti life is going to be better and for me that was it nemmanya kino this is my life journey I settled so after the pilot I never turned back 9 years later okyali kwe kati tokyagambwako ngambwako ebintu byayongerera ddala okutereera so training eyo ng'etwala bbanga ki so training eyasooka twaba training for 6 months kubanga twateekamu ebintu bingi jjukira nange nali njiga kati nga experience yonna gyenfunye curriculums biki tukoze content myezi 6 naye twamala ne tujjamu ne tugirevisinga ezaddako ne tuwera ku myezi 3 kubanga olumu we bafunanga myezi 3 nga wafuna skill afuna omulimu nagamba kati madamu omanyi nafunye omulimu ate njagala ngukole ate nga naawe oyagala ngukole so nga talina kumalako program so ne tuzikendeza to 3 months we twagendera then 2 years later ne tujjamu component because twatraininga nga baagala ogenda okunoonya emirimu ne tutraininga n'abaagala okutandika business kyetwalaba nti abaagala okunoonya emirimu failure rate yali high because of the competition in the market ng'empapula ze balina tezibamala so ne tufocusinga ne tugamba you know what katufocusinge okubayamba okutandika business because the success rate awo eri higher ate nga ne business zebakola bazikola mu community so it's easy batandika ne capital mutono era abasinga bwe batyo bagenze nga bazimba abamu ne zikulira ddala bwe mumala oba training nga muba supportingako even with some bit of money awo kisinziira grant webanga weeri tubawa naye most of the time kyetubayigiriza is a culture of saving abamu bayingira ebibiina oba ne beekolamu ekibiina ne basooka ne basavinga ne basobola okuba nga bafuna ki ze batandika then ekirala kyetwasinga okusomesa abavubuka nti si kya ssente idea yo esinga obukulu tulina challenge gyetwabawanga nga tukuwa omutwalo ne tugamba kale wiiki emu think of a business gyosobola okukola n'omutwalo ogwo ogikole oleete amagoba by the end of the week otubuulire so abasinga that would change their lives n'amanya nti so okutandika business n'omutwalo gumu asika kabalagala nalaba nga te sente zafunye wiiki nagamba this is better than okubeererawo abamu nga they continue with those businesses ne bagenda nga bakizimba sibyangu mwama ne upgrading to other courses eziri higher so we kept upgrading naye nga government passion yange yali mu bavubuka bali kubanga it was a huge reflection ya kikyendi later ng'ekitongole we started thinking about sustainability nga we are highly dependent on grants bweziba tezijje temulina kyemukola so tulina board negamba mulina okutandika okulowooza ngeri ki gye mu becoming sustainable so awo ne tugenda nga tukyusaamu programs nga tugenda tuzimodifyinga so tulina programs etukola n'abavubuka abali out of school tulina programs etukola mu byalo where we even use the local languages ne tubaamu ne program nazo zetukola with the corporate class working class abaagala okutandika maybe a side business corporate hustles and stuff like that then in the last 2 years ne tukimodifyingira ddala kati tulina courses zetugenze nga tuzimba to what is it called neziba nga ziri standard they meet like I would say international standards so kyetwakoze kwe kuzikwata courses zonna ne tukola kyebayita virtual academy kati nga bwolaba Udemy, Coursera, Allison, the platforms we nasomeranga because what I kept telling myself one day I want to build libraries in the communities nga nze kyenjagala nti wabeewo either library omuntu wagenda n'asoma oba computer omuntu wagenda n'akola ki n'asoma so kyetwakoze kwekwata we have over 30 courses at the moment ne tusekawo na virtual platform mulimu eziri free mulimu eziri paid for naye nga you just have to sit computer or smartphone and you log in and you study so muyina abatasasula muyina abasasula that is how now you're sustaining yourself. That's how we sustain it. Our commitment is 30 courses. We want to do 50
omwaka gunagwerako, then 100 by end of next year. The commitment is for every 10 courses, one should be free. Why? Nti omuvubuka tasobola ku affording other paid for course, twagalira ajje ku platform abe nga asobola okusoma. Okubanga naye asobola okwezimba. And the courses we have put are very practical. Courses that you need, that employers ebanoonya, businesses ebanoonya, so eri relevant osobola ogikozesa within a very short time. So abantu bajumbize. I think post-COVID abantu bagenze bapickinga ekintu kya internet. Because kyetwakola mu COVID, before COVID classes zaffe zonna zaalinga in person. Mu kibiina ne mujja mu class ne tubasomesa ne mugenda. COVID wajja ne tukyusaamu. For the first time netandika okusomesa on internet. Ekyateewuunyisa abantu bamwe bwe mwali muliringa nabo abantu bawansi. Kati awo, what happened post-COVID is like we got two segments. Bano betwagala ennyo and then the ones who could afford to log online. So kyetubadde tukola kwe kubalansinga both, because both need our services, but we also need to be sustainable. Betwagala ennyo, they can't afford it. Most of the times oyina kikolera bwerere, oyina grant or something like that, waliwo yakisasulidde. So abamu they struggled a bit. Naye ne tulaba nti ate in the last 2 years abasinga like ne bwogenda mu byalo, because tukola mu byalo, ogenda mu byalo n'otula mu class n'obuuza bameka balina smartphone nga ziwera. Tekikyalinga luli. So abasinga bali ku social media, WhatsApp, kati we are leveraging that okulaba nti kale bw'oba oli ku ssimu yo, oba osobola ogenda ku TikTok, osobola okusomera ku ssimu yo, because it's about the same data. Okay, kale katugende tumulemu katono nnyo. Nze Nakimwero waabwe atudde eka nga mbadde simanya about CHOSA. How do I now join and start to benefit? Okay. To come out, please, don't go away. Nekola a correspondence course in Australia, nekola courses zaawo. I did an MBA at some point, then I did my PhD as well. Kati ekyampaliriza course yasooka nali nkoze family therapy and counselling. When graduating about 2011, it's a foreign concept, abasinga tebagitegeera. It's inspiring. Is it because it was available and free of charge, or it's not that you were a family girl? Family therapy ye component sagitegeera naye ekyampaliza okola that course nti during that time when I used to go to the library, courses ezasinga okunsikiriza, there are things to do with humanities and social work and all that. So when I saw this course, it seemed to fill into the gaps of what I wanted to do, helping people. Nali njagala kuyamba abantu. Kati for me ndaba this is it, helping people through listening to them, therapy, counselling, nenjikola nga njagala. Naye bwe najja mu market nga demand yayo eri low. So I ended up into psychosocial support, you work as a social worker, because that's how people can place you. Then after some time ne kizuula nti ekyokutuula okuwuliriza abantu nkikoowa mangu. Olina patience. Abantu nga bakooya. Nengaba kati njagala genda mu training, kan training abaagala okola ki? Abaagala okola counselling. So we natandikira moving into that training. Kati bwe tutandika CHOSA, remember the work experience yange badde mu NGO. Kakati training abantu kola business. Nalina okuba nga ntegeera what it is. Kyekyampaniriza okuddayo to do these other courses mu business line. Okutegeera what is business, bitambula bitya. How do I train someone n'avaamu bulungi nga simutrainize just kutandika butandisi naye business nebange kula nesobola okufuna aba investors negejja. So that's why I went back okuba nti kyensomesa nkitegeera. I'm an expert in this area. Not for you, not to make business sense out of what you were doing, but to make sure nti ofuna knowledge esomesa bali okufuna. Yosobola basomesa okufuna gwe nga tamanyi kufuna. Anti kanda bajja kuchallenginga mu class. Naye kakati madam gwe nawo business ki? Osomesa business naye gwe akakola make. Sibaganya ku bimbu. But that's not part of the curriculum. Enjawulo y'okusomesa abakulu bakubuuza, abato tebakubuuza naye abakulu bakubuuza. Naye kati for all the 9 years tolina watuuka awo n'ogamba ye biki bino nga tobitegeera. It doesn't make sense. It's harder to be the one leading as opposed to eri gye wali ng'oli comfortable, the command is coming, yes you're doing the work, not everything is on you. Bwe nkugamba nti nedda mba nkulimbi, I've had multiple times wenjagadde okivaako literally like twala nkikoye
because ekyamazima okutandika ekitongole si kyangu naddala mu Uganda si kyangu nga tolina godfather nga tolina I don't know what sponsors si kyangu so tukawotuka nekizitowa naye ki ekinsobozesezza nti kyenkola nkyagala nkyenyumirizaamu like it gives me a lot of fulfillment at the end of that day bwemba nkoze ebyenkoze bwenzireeka nga kale biganye tebikoze nejjukanya ku baana benzize traininga emyaka gino gyonna mbalabye bakuze bavuddemu mpulidde testimonies zaabwe so there's no way I can tell myself tekikola kubanga nkirabye nga kikola ate n'ekirala I think waliwo nali njagala okivaamu omu ku mukwano gyange nangamba kakati bali abaana b'osomesezza n'obagamba kikola ogenda bagamba otya nti gwe kyakuleme so nenzirayo nebuulirira oddayo newebakamu n'ozuukuka n'okiddamu era omuntu waba mubuuza nti kiki eyeetaaga okola okutandika ekitongole patience olwo nga kiki ekiganyi ng'olaba sente tezivaayo grants tezijja abeetaaga obuyambi bo webali any day anytime n'ogamba nti tuna free training numbers weziri oziweza naye to do that training weetaaga sente so oziba nga teziriiwo that becomes harder naye naawe azimba ekitongole abantu b'okola nabo balina obuvunaanyizibwa balina amaka balina abaana so tosobola ku expecting abantu kubeerawo nga bavolunteeringa ogenda oba olina okukola ki obasasula kati awo pressure eyo yonna egwa ku ggwe nga leader okulaba nti first of all muba mufunye grant mwakoze kye mwasuubiza okukola eyo pressure buvunaanyizibwabo abantu b'okola nabo emisaala mu mwezi bwe guggwako buvunaanyizibwabo then abaana be mutraininze olumu afuna ekizibu oba there's a crisis somehow ekyo nakyo kijja gy'oli so niwesanga nti pressure yegenda ekola ki emountinga ekinyambye we have a board ekyo nakyo kinyambako okuba nti sisitula responsibility eno nzekka bwe kiba kiganyi nange nzirayo nembuuza ku bakulu bannange bannange tukoze tutya ne bakwatirako even if it's just ideas olumu ne bagamba bugambi naye omanyi soka omulemu ndawebakemu ekyo kyokka kyetaaga nozuukuka nodda engulu naye nga yes ezo nze njagala okulowooza nti bizinesi yonna ebamu okusomozebwa nature engine nakyo kirimu okusomozebwa so oli nakanjako gwe mbadde njogerako atuddeyo nga she has no idea about such free programs nti zibaayo where do they start from so waliwo emitendera mingi gyebisobola so mu communities Masaka Soroti Mbale not Mbale Soroti I think Mbale Kalisizo Kalangala tulina betuyita aba community leaders abavubuka betutrainize okubanga nabo basobola okukola ki okutraininga so abo bali mu centers ez'enjawulo era boboze ku website tusobola okuwa contact n'ogamba njagala omuntu ajja nsomeseemu bwekiti bw'aba nga oli mu community bwe tulina community leaders tukuteeka in touch then ne wabaawo abali e Kampala tulina walking center Kaleere osobola okujja n'otuula kola appointment kale otuule ne one of our facilitators oba coaches bwe kiba kyangu asobola okuyisaamu olumu tukola trainings ne tukola applications gamba tulina class egenda kubeerawo mu kiseera bwekiti osobola okuapplyinga naye kati ekiriwo nakyo nti osobola okugenda ku mukutu gwaffe n'ologinga in bw'oba nga olina smartphone bw'oba nga olina computer bw'oba nga olina gadget esobola okukozesa internet osobola okuloginga in n'otandika course n'osoma nga bwe ngambye nti kati right now tulina course 4 z'obwereere nga sizzeeko balaba nzija n'entuula There are virtual classes. Oba obeerawo bintu byakuwandiika ku typinga oba obeera mulinga somebody is talking to us and we're listening. So kyetwakola because data is still very expensive in Uganda twajjamu multimedia twajjamu videos so it's just reading there's content osoma so okutwandika notebook ko n'osoma n'otakinga notes at the end of the module waliwo ka quiz very basic singa kibuuzo naye just to test your learning so okujjawo kiri nti ngenda kutuula butuuzi ngende bugenzi mu maaso male nti ekoze eki nti ewedde so ngenda kukola the quiz bw'oba okayise then you go to the next level then at the end of the course ebwenka gwanga nsigadde mu repeat bitu ogwokubiri ekuba emirundi ng'etaano awo nga mungo bakugu kati awo ngoddeotandika buto ekirungi si byabwereere bw'oba omaze at the end ofuna certificate era mu system ejja kuwa ka quiz certification and you get your soft copy certificate eraga nti you have completed this course
and you can use that certificate, you can add it to your CV, or just to defend that I can do this thing. Yes. I can pick the skill. You can pick the skill. Lwaki nkikiririzamu kubanga nze nali nkikozeeko bwentyo bwe natandika kubanga bw'oyiga ekintu ntera ogamba kozi abantu bambuuza nnyo nti bw'obanga ogenze mu job interviews baali bakubuuzizaako empapula ze wafuna online ekyamazima nedda. No one ever questioned my ability kubanga byonna bye nasomanga nabitegeera ate nga mbyeteeramu mu practice. Kati obola we tudesigninga courses zino teekamu bu quiz okuyamba okutestinga tulabe nti kyosomye kitegedde oba nedda, so that bw'ogamba nti course eno ngimanyi walina okubanga byonna byokoze eki byotegedde omuntu akubuuza ng'osobola. So courses ze tulina ezisinga kati za kyebayita soft skills, si tetulina mu technical naye nga mulimu kati courses mulimu ezijja eziringa communication oba strategic planning oba project management, ng'olaba nti zino skills zeetaagibwa nnyo mu marketplace at the moment. Bw'oba okoze ka course ka project management kyangu nnyo if you're applying for a job ne bakubuuza what is project management ogikola otya, tuba twakulaza emitendera ki ekigenda okumanaginga project. Bw'oba nga wagisomye n'ogitegeera osobola okudefendinga concept eyo n'oyitawo. Okay. Kati ate bino ebirala skills zino ezaffe ez'emikono zo temuzikolako? So ez'emikono tupartneringa n'ebitongole ebirala specializing mu by'emikono. Abamu tulina n'abaana be tusomesezza nga kati nabo basomesa. For example, tulina omuwala asomesa knitting and crocheting naye nga yatandikira muffe. Kati bwe tuba tumye omuntu ayagala okuyiga ebyo turefaringa ku bantu be tumanyi abali credible. So we help you with our soft skills, engage ozimba mu business yo gy'ogitegeera ani customer or marketing otya or branding otya or positioning otya or pricing otya, then olina akusomesa the hands on. Naye nga certificate eba yakyusa. Yes, bwe tuba nga ffe tukurefarinze mu ekyo ekitongole lumu tuteekako logo yaffe n'ekitongole kiri ekirala ola ekitongole kiba nga bo tebana bakwetongolamu eyo area ne tuteekako eyaffe. Okay. Naye nga abantu bajjumbidde though sometimes kiza tusinza okulaba nti mu byalo ennyonta nnyingi bakyagala like ne bw'ogamba nti tulina training ya 1 hour abantu bajjula ne babulako ne batuula. Naye nga bajumbidde nnyo the physical classes mu byalo mu 1 hour omuntu aba asobola okuyiga. Ako kaba ka workshop kati mba tugenda kusomesayo ekintu kitono bwe kiti kubanga lumu kati bw'ogenda mu byalo mulimu mu communities ogenda oyiga mulimu essaawa z'otasomesezaamu ne bagamba ezo essaawa tubeera mu nnimiro. Kituufu. N'omanya nti kati zino ze essaawa ze basomeramu ate ne bagamba kati muziri essaawa tulina okuddayo eka ne tufumba. Kati we work within their times. Kati mu kyalo ssaawa mmeka? Kuba mu kyalo eva baba busy. Ate Akawungeezi ziba zagenda kunyumirwamu malwaga. Nyamukaaga awo 3-6 normally watandikira. Ndowooza omuntu agitinga nnyo abaami kuba abakyala tuba mu ffumbiro. Ate twagala nnyo abakyala tusinga focusinga ku bakyala. Emu yaffe kwefuna 70% women mu buli program. Tusinga nnyo okuwa essira abakyala kubanga abakyala abasinga bwe balaba omukisa bakola bakiyita batya? You self-select yourself. Nogamba sijja kisobola. Abaami balinamu eri endowooza nzije nnina. Lumba tulabe gye kiggweera. Tugezeeko tunalabire. Temutya ddinja. Abakyala soka nagamba ate kati kyobola nti omukyala ffe waba applyinze. First of all tubeera basanyufu nnyo nti yeevuddemu n'akola ki na applyinga. So tuba twagala nnyo amalirize kyonna kyaba akoze kikosi gyaba applyinze kubanga tumanyi nti ne challenges zebayitamu nnyingi. Abamu basoma n'abaana ekyo nakyo twakimanyiira kati omuntu ayinza njagala okusoma naye nina omwana mugamba jangu tujja kufuna mukusulira. Olwo nga mulina center in that particular place nga bajja on a daily so mu communities mu rural communities eyo tulinayo centers tulina ebitongole tukola nabyo abawa space obasomera ne wano Kalere tulinawo space bwe tuba nga tutaddewo omusomo abantu basobola okujja ne batuula ekibasomesa. So usually mubafuna naddala abakyala ababeera ku mirimu gyabwe egyo egy'owaka mubafuna in workshops. Tubafuna mu workshops so tukola mu communities olumu n'ebitongole ebirala ne tugamba banange tulina omusomo bwe guti bw'oba omanyi abakyala abasobola okujja. So olumu abakyala bajja bwe tuli olumu tugenda gye bali olina tugamba banange tuli Kawempe Kagoma
naye nina abakyala abaagala okuyiga kati nga n'abakyala na mobilize n'abakyala tusobola okujja nabo ne tubasomesa ekyo nakyo tukikola still service eba ya bwereere yes bwebanga eri within a certain bracket yes okay bw'otunuulidde ebbanga ly'omaze ng'okola nabo the 9 years zizonna eziri endala z'obaddemu what do you think is our biggest problem as a community mindset mindset kyekisinga actually teruli baavu ba ssente oba resources naye wano emirundi egisinga ndowooza yaffe yetusiba endowooza eya abantu abasinga nga bwe nkunyonyodde gyenvudde bereducinga okuba nti nga bwegambye nti as a former school dropout nenkyambala nefuuka oba ki my identity nga buli wengenda saasoma nava mu ssomero saasoma nafuuka saasoma nakomaawo nayimba olwo oluyimba paka lwalifa n'ateyongera bateekayo emirimu saasoma agenda akimanyi baagala experience sina mpapula sijja genda ekyo kyonna kiri mu bwongo kubanga at the end of the day waliwo byosobola okukola nowankubadde nga toyina mpapula zaabyo kubanga mubamu abantu nga weeyigiriza mangu noyiga kino noyiga kiri noyiga kiri naye wamugamba nti kakati jangu obeeko kyogera nze nti omanyi munnange saasoma and at that moment I'm thinking sikubuuzizza wawe wasomera nze nkugambye jangu otunnyonnyole kyomanyi so endowooza yaffe especially kubanga tukola nnyo mu Muslim communities tukola mu refugee camps ne mu byalo abantu abasinga they reduce themselves ku mbeera tekakati nze ndi munaku siyina ssente ndi namwandu ndi teenage mother ndi school drop out ebyo byonna mbiwulidde naye mba njagala kumanya gwe ng'omuntu oyagala ki era econversation gyotera okubeera n'abavubuka byonna mbiwulidde embeera nkitegedde gy'oyitamu oyagala ki kyekirooto kyo naye ne bwe nakyagala nakijjawa anti tugamba ate ayongera okukalubya embeera the hustle is real okuloota kwabwereere loota akale wakiri loota nga tetunaba kutuuka ku kifuna loota it's for free loota gwezibiza akawo gambe naye omanyi kisoboka nsobola okufuuka kino nsobola okukola kino then tudde mu byobuntu kyoka kigambe kakati otandikirawa era otandika oti ekyo kyo nkitegeera so endowooza zaffe I think is the biggest challenge and that's what we challenge mu training zaffe okulaba nti ekisooka gwe ng'omuntu olina okwekkiririzaamu n'omanya nti nina obusobozi abantu abasinga mbagamba nti qualification gy'ofuna mu ssomero si yekufuula omuntu kweyagala it only confirms ekyo kyoli ate kyekizibu kyetulina even in university graduates it only confirms kyoli kitegeeza kyawo kyentegeeza nti bw'oŋŋamba nti olina masters first class degree in engineering nga nzija ekipapula kyange nga nkikuwa ekyo si kyenneetaaga kubanga nga nange employer mba njagala kumanya what's your track record ki kyewakozeeko ki kyomanyi kyotegeera teweetaaga ekipapula kyange okyagala just to confirm nti nasoma ebintu ebyo naye obisobola kati awo olumu wetufunidde obuzibu nti abantu bateeka ssente nnyingi nnyo mu mpapula naye ng'ate tafunye busobozi obubaakinga up olupapula olwo ate ngeno backup yesinga obukulu okusinga n'olupapula kubanga bw'oŋŋamba nti olina masters the only thing egenda kukuleeta ku short list naye bw'oyingira mu interview okusingako awo njagala kumanya ki kyosobola okukola kyenkusasulira ki kyosobola okukola si ki kyewasoma ki kyosobola okukola kyekigenda okusasuza so bwe tukola n'abavubuka nze that's where the emphasis is nga tetunagenda mu qualifications bwe tuba tuyamba abavubuka olumu tukola n'abavubuka nga dropping out naye nga alina kyayagala okukola naye nga nze nja kufunira online courses to back it up naye njagala nsooke mmanye ki kyoyagala naki kyosobola okukola bwe manya nti ekintu kino kinamu obumanyirivu okufunira course n'ogikola n'ofuna certification kyekisinga obwangu nga mmanyi nti bwe naakuwandikira recommendation n'ogenda mu interview ojja kuyita ate era nga bw'oba ekintu ekyo okyagala ne course eyo ejja kukwanguyira okuyita kubanga okyagala so that alignment between omuntu kyayagala nekyasobola okukola is very important bw'oba oyamba omuntu okola kino ddala abaana aba dropping out bw'oba omuyamba okuba nga azimba career ye kati sofa abaana bameka bakayita mikono gyo in the 9 years in the 9 years to training nze abavubuka n'abakyala basukka mu 15 business zetubala ezitandikiddwawo ziwera nga 18
business obutini bwe batandise emirimu obwongo edde okutambula oba it doesn't matter oba bwatambula oba tebwatambula. Of course, before COVID, post-COVID, we are analyzing. Those are numbers post-COVID. Before COVID, there were more than that. All of businesses start surviving during COVID because abamu baali ba micro businesses nga their daily income earners. So zakolawo zaalya. So myaka ebiri nga takola ne zigwa. Naye ze tubala nti zitambudde zikuze abantu be basobola okuemployinga themselves n'abalala 13 nga 6 oba 8 ziri awo. So bwe tubala impact tubala nti kati twatraininze Farida inayo 2-3 naye bakozesa wololo kubanga Farida abataliiwo nabo tebalina bye bakola. So ne tubala bali ne tubala n'abantu how many beneficiaries we supportinga kubanga tulina abavubuka ngali 12 naye nga alina family ya 6 they are supporting ngali 12 as in child headed family ngawali. So we look at all those things tumanya nti this one impact egenda kyenkanawa si just omuntu gwe tutrainings ekyobola nti I'm very passionate about slums ne refugee camps ne rural communities kubanga emirundi egisinga tebafuna opportunities ezo batuulayo kino kyebagamba nti anti kati atefe tuli banaku gavumenti etuyambe bajja batuwa obuyambi nabagamba bayira mwina bye musobola okukola wano kiringa ng'okubazibula amaaso n'omulaga nti naye Farida omanyi okimanyi tosobola okufumba emmere n'ogitunda nofuna ssente kingenda juguzani ne bano benyini ba refugee bannange kati tebalina ssente ngenda gifumbya so ketalinga emmere kyogenda okufumba mmere kiba refugees ze beetaaga kikutwalira ssente mmeka okutandika okufumba small plates era bagigula ku ssente mmeka naye nekikulu kyabeena kale bano abaawa ne baba tebagigule tulina bwe tusobola okugiteeka awali abagyetaaga maybe kumpi ne site y'abazimbi abanaagirya. So that's the mind shift. Not alaba just kitasoboka naye ekisoboka kubanga ebisoboka bingi naye olumu amaaso gaffe gaba gazibiddwa nga kyenzikiriza nti oba oyita mu mbeera olumu kyolaba lwe lusozi olukuli mu maaso n'okitunuulira siina renti oba siina mmere oba siina ssente siina mulimu nekikutwalira obwongo bwo bwonna nekikwerabiza akaserengete akali emabega w'olusozi luno n'obiva. Kati abantu abamu babalowooza abakalubirirwa embeera beebo abataasomako n'akamu kati ng'alowooza bwenzija eno nenfuna ka training kano things are just going to shoot up like this abatasuubirayo kyala ati nasoma kati abatasuubirayo nabyo bijja kubeera mu reality nti oba wasoma oba tewasoma it is the energy you put in that matters. Very true. Expectation weeri. So what we do omuntu wetuba tumutrainize tutambula naawe tetugenda ku training atugambe bye it was nice meeting you emirundi egisinga we stay in touch we follow up tukuba amasimu tukola visits bwoba otamuse business yo sometimes we come around netugamba kyekiganye bwoba oli mu community wetulina ba community leaders netugamba genda ovizitingeko omuntu oyo olabe kyekigenda mu maaso kubanga tumanyi ti business erimu obuwonvu n'obugga olumu biba byangu olumu biba bizibu so kyova tulaba nti olumu ne community tukutrainize naye ne tukwata kinga ku ba entrepreneurs abalala mu community yo obaako kyobayigirako kubanga bonna tula n'ogamba kyusa eri Kampala nze ndi Masaka tuyinza obutasobola kujja Masaka buli wiiki naye mu Masaka mulimu abantu bangi betumanyi olumu ne business gyagala okutandika waliwo omulala eyagitandika gwe tumanyi ne tugamba sako ogenda otula ne Farida obeeko by'omuyigirako omuyigireko engeri gy'abaninga business akulage engeri gy'abala ebitabo so that bw'ojja eno naawe okola ki osobola okutandika nga tolafubanye nnyo nga tokoze so many losses. Okay. Challenge ekyendala gye tulina apart from the mindset eyatugubako. Apart from the mindset ekirala kigenza kikyukamu naye si nnyo tuli banakyemalira ffe ng'abantu bwe mba ntandisa akantu kange saagala kajyo kyama saagala bakimanye saagala kyogerako anti abantu b'ensi eno balogo bajja kundogera bagenda kubba idea yange bagenda kunkoppa naye n'otamanya nti kukyekuumiranga gwe you stop opportunities kyekizibu kye tulina kati newesanga nti olumu kyenkola nawe kyokola naye saagala kuyigirako ate naye twagala kunjigirako ate nga bakasitoma betulina bebamu ate ngaosanga ye bakasitoma bo banaategeera ddi kyokola nga toli mwerufu about it. Kankuwa ekyokulabirako ekintu ekimu ekinyiiza bwogera ku Facebook
omuntu yazza kutunda n'ateekayo product ya bulungi akikuba ekifaananyi n'ateekako phone numbers tataddeeko price. Price ya negotiation how much like nolaba 100 comments buli omu abuuza kintu eki tofunye na buvumu kudda to explain. Ekyo kikulaga nti customer they are getting frustrated. Sigwe weeko kikola kubanga yes Ugandans love negotiating naye sooka oteekeko price so that wali waba negotiating amanye ntandikirawo oba bwe nkiraba nga price eri waggulu nnyo nga nkivaako nemanya nti bali balina ebintu naye sibisobola naye mba nsanze omuntu akyetaaga sobola mumurefari oba olumu noteekayo ekifaananyi totaddeeko namba abantu batandika tukusangawa ne bayimba oluyimba paka ebakoowa eyo gyagwira ku mulala nga ye ataddeko. Exactly. Kati awo netandika okubuuza wazze kola tewazze kola naye no n'abo abantu waliwo ne wooteeka price waggulu ne bakomawo eno mu comment kati abawanjawulo nanti customer abeera bwamala how much nga tosalako bwamala nagamba ye bannange ebintu byonga byabbe ye biri original. Can be frustrating. Patience, because customers they're human. So you just have to be patient, do the basics. Abali serious, they'll easily follow up because I buy online. And for me, I don't want to inbox you how much to negotiating it back and forth. Take our price range within my range. I want to turn the conversation. But if I cheated too much, price or too much. Kati kambaleke mu banga kasama teddeko essimu they contact me on WhatsApp. Kati awo nga nkuzzaayo eri mu business class customer wo mumanyi nti ani alina obudde bw'okujja mu WhatsApp yo. Kati customer wo omumanyi naani gw'otargetinga kubanga teri business ya buli omu buli business erina customer waayo so manya customer wo afaanana atya omusanga wa focus ku customer wo kubanga nga bwe tugamba nti kiyinza okubeera too expensive for me nga ate okumulala is pocket change. So focusing a whole, because I'm not definitely your client. So lumu, it's that idea of it's my thing. Sagala, muntu yena achikope. Then abalala, they just don't want to think. Copy paste. Cut again to whatever. To come on, please. Don't go away. Thank you so much for keeping it. MWASUZE MUTYA tuline Dr. Noeline Kirabo. Jala so maybe tell me bingi she has a PhD. Nade manyogera kunkuba emso mukusoka. She's a coach, she's a speaker ngabo molide. Naye atusomesa about her CHUSA program and how it came up. Ekitegeeza nti you too can actually come up with something and see it grow. Bwanga committing to do that. Away from the CHUSA program. Where do you get this resilience, aggressiveness to be able to do these things? No banga ni what at some point, not a banga chinzo but a tambula, either you kept moving. Resilience, my upbringing. Olumu tugenda netugamba you don't want to look back because embeera yali nzibu. Naye for me, a lot of what I am is because of what I've gone through. It has taught me so much. My biggest inspiration was my mother. Seeing how she refused to die. Nechizuula nti osobola okusalawo gaana embeera. Cancer where yali was stage? Yali, it was cervical cancer, I think it was stage 3 or something like that. Naye it was advanced. Tebamugyamu n'abaana naye it was already eaten up like a whole lot. So tebakola kwe kuziyiza okulaba nga tadda waggulu. That was what the treatment was all about. And so far, buli mwaka addayo ne bacheckinga and she's been okay. Okay, she's survived now for 20 years? 20 plus years. Okay. So obuvumu for me that then okuba nti ne gye nahulira I didn't have a silver spoon. You know, njawulo okumanya nti daddy will give me, mommy will give me, so and so will give me. Jukira bakuze ekyejo. Ekyejo kyaliwo naye n'embeera yaliwo. Like olumu bwe nkugamba nti embeera ezisinga omuntu ayegera embeera ezisinga nali nziyiseemu. Like I know kyekitegeeza okwebaka nga tolidde. I know what it means to wear torn clothes and wear torn shoes. I think one of the lowest moments nga tukula was a time engato yange nali ngenda kusomero ng'engato ekutise mu maaso nga egize. Ekikoze ekigege. Tetwalina na ssente esobola kutwala ngatto eyo gitungisa. My mother n'akwata empiso n'ewuzi n'agitunga. It left an impression on my heart. Ne mmanya nti okay,
it is what it is, naye olina okuperseveeringa. Nina okugenda kusomera. You have to find solutions to your problems. So that bigenze binzimba ng'omuntu. Nemanya nti wowe weesanze mu mbeera, first of all, weebulirire. You are your biggest encouragement. Wezeemu amaanyi, ogambe nze nga nze nsazeewo wano. Eno si y'enkomerero. Tekigenda kuggwera wano, ngenda kweyongerayo, ngenda kufuuka kye njagala okufuuka, ne weeyogerako. Because that's what kyeyayogeranga nti sigenda kufa, n'abazzukulu bange ngenda balaba, akituuseeko. So I know that there's power in words. Kiki weegamba nga gwe ng'abantu tebanna bakugamba. Kiki weegamba, kiki weeyogerako kikulu. So that fuels me. Then n'ekirala kiri kye bangambanga nti nkula nti nsobola okufuuka ekintu kyonna nkyakikiriza. Nti ekintu kyonna bwe mba nkitaddeko omutima gwange n'ebirowoozo byange nsobola okukifuuka. Nsobola climbing a mountain, I can change anything, I can be the first person. Seetaaga kumanya ani akisookamu. Niba teri yali akikoze. Tuyamba naawe notatugamba ogenze kunoonyereza ku Titanic. Sinatuuka mu self-actualization now. Sente zikumenya. But that for me is important. Okwekiririzaamu what you tell yourself n'okuba n'ebirooto. Ekintu ky'okuloota kino nakitandika ndi muto. Natandika okuwandiika mu I didn't have a proper diary, naye nalina bu notebooks which work like journals. Nga mpandika nnyo, mpandika ebirowoozo ebyajjanga, ebintu bye njagala okukola. Over the years, ngenze nenzirayo mu bitabo ebyo, nendaba nga nfuukidde ddala, nga ninga eyeragulako. So there is also power in dreaming and writing it down. What do you want to be 10 years from now? Oyagala kubeera ki 5 years from now? Oyagala kubeera ki 10 years from now? Kiwandiike nga bwe nagambye okuloota kwa bwereere. Naye ebirooto bituukirira. Kubanga kizibu nnyo leero Farida bw'obanga tokirootangako nti osobola, of course not you Farida, but figurative Farida. Kino wali okirooseeko okimanyi. Kiriwa. Nga tokirootangako nti basobola okuwa $1 million. Bwe bazikuwa ogenda gwe ddala. Tokirootangako, you have never imagined, tomanyi w'otandikira, tomanyi kyakikozesa, zigenda ku destroying. So that's the power of dreams. Nti olumu ofuna opportunity nga mentally tewagyetegekera. So noyingira awantu, because wali tokyetegekedde, you lose that opportunity. You do a disservice yourself. For example, nina opportunities enfunye okuyingira platforms. Nga nange netu nalingamba bambi Noeline waabwe. Naye ng'ate sisobola kuyingira neyo attitude. Sisobola kuyingira nga baba nange. Bobe otuuka n'ekiseera bobe baani, they're human like me. Why not me? Katukube. Ngine mbalage kuno wenini. Na uvumu. Mubitiwa nga oli serious nnyo. Abantu ne balowooza you were born on this platform. Why? Because munda munze. Mukama abampadde omukisa, manya I deserve it. So let me make use of it. And then the other thing also changes it over time, support system. Teri muntu nakyemalira. Tosobola genda wala nnyo ng'oli wekka. Weetaaga emikwano, weetaaga family. Kubanga embeera weeba ekkubye, weetaaga abantu b'okubira. N'otuula olumu nange nnina abenkubira nenkaabako bukaala. Naye nga leero ebya CEO ebyaki tubiveeko. Allow me cry. Nenkaaba naye ng'ate mu kukaaba okwo, in their face I don't lose value. Because bantu bo bamunda. Bantu bange bamunda ne bakubikkirira. Naga yo naye nolire yayiseewo ng'oba ali okay. Ali bulungi. Talina buzibu. Buli omu weetaaga abantu bwe batyo. Whether it's your family or your friends abagenda okubeerawo. Bw'oba oddemu amaanyi ne bantuuza noyanoyini kino ekiro kisobola. Osobola okikola kiddemu. No picking up. Kubanga gwe ng'omuntu onafuwa. Teri muntu atanafuwa, nange nafuwa. Naye nina bengenda nenkaabira, nina bengenda neneebuuzaako. Nomala ne weekuŋŋaanya. Neneekuŋŋaanya nenkomawo, abantu ne balowooza gwe tolina nnaku, tolina bizibu. Naye ng'olina, because of the support system. Okay. Yes. So your growing up, byoyiseemu challenges have made you the strong woman you've become. Okay. Kati bino byonna by'obaddemu byakuwamu opportunity oba chance over time to now build yourself, move into ebirala besides work. Things like family. True. I've had the time to, get into that part of life. Ekyamazima kyo nti starting an organization obanga azadde omwana. It takes a bit of time and effort. It takes a whole lot of demand on you, and balancing becomes an art.
because byombi oba byetaaga family gyetaaga omulimu ogwetaaga omulimu kubanga before nga sinazaala I used to tell people Chusa is my baby. Bw'owulira bagamba n'olina ozaala ddi mumundeke omwana nga akyayonka ngamba bw'owulira nga nkutte muwala oba mutabani we ne mukuba bwe mpulira ng'okutte ekitongole kyange n'okizanyirako it would be the same kind of pain because for some reason that was my first baby. But later definitely I've had children and got into parenting. It's a work in progress. You're consistently balancing because the demands zozibao, and also sometimes maybe society makes it hard for women. First of all, there are people abakujudging just because you're a career woman, just because you're running an organization. That's what nakufumba tazakwera something tomanyi wakanda ompuliddeko obuwulizi like kijjawa oba muli kyabakwasa omukyala talina kuba na sense talina kubanga alina abamuli wansi ba taking care of babawa instructions to do things kati yona musobola ozana sabakoyo like I think abakyala tubawe some credit. The generation has changed. Actually, ekyandibadde nakyewuunyisa bwewuunyisa okuba nti omukyala abatasobola bikola because we were wired to be multitaskers. Kino. Lwaki oyagala otulimitting to giving birth and raising children, yet we can do way more than that. Like you're trying to pursue your dream, then I also deal with people who are not yet married. There's all this pressure. She's accomplished financially, career-wise. Nenga, according to society standards, you have not achieved nothing until you get married. You have not achieved nothing until you have children. Byonna birungi, by the way. They are both beautiful, but my point is to take women on pressure. And then also sometimes Farida gwenango chimanyi ntimbamu omuntu ayinza okufumbirwa naye nga ekyomwana it's not even in her power kiganye. So okumulebolinga a certain way, it's because she works hard. Lwakuba nakyemalira tayagala kuzaala kubanga omulimu gwe gumutwalira ebiseera bingi. Olumu until you understand omuntu mbeera ki, olumu omuntu ayinza okubanga ayita mu mbeera, so we label them and we make it harder. Kati what normally happens, because I've had those situations, I've dealt abantu nebakwogerera, kati for me the fuel nga focus njiza mulimu, which is not even healthy. Now you become more workaholic because you're thinking, it's okay. Naenga society should be able to nurture you. I'm grateful that I'm in a place where we have support system, where people are like, Neda, it's okay, take a day off, it's okay, you can have family time, it's okay. But before there was just so much pressure. The pressure of, first of all, oli mukazi, otandise kitongole, ogenda tosobola kimala. Ogenda kufairinga. So you have that pressure to prove. Then this pressure is the fact that you're working. Tosobola kubeera married, tosobola kuronga family. Nayo pressure nebeera. Naye nga muntu omugwe go dealing with all these things. So over the last 9 years, I am more lenient, I am more empathetic ku bakyala abato abatandika. Manga benkola nabo namugamba naye kati omanyi kino kintu kitandise naye tukola business tukyogerako omwami wo agenda ku affectinga atya omwami wo e business yo agirowoozaako ki family yo bali supportive or not kubanga tuyinza okusupportinga Farida notandika business ka business edi promising business ekola sente naye lwakuba tolina support system nekikulema omuntu na closing ne tudde ntubuuza business yabati na business teyagwa. I had to choose. Yes. So for me, it's been choices. I appreciate the journey. I appreciate my journey. I've been able to explore, yes, family, and I appreciate the journey. Do you see yourself getting into something else now? This is you, or you could purpose your destiny. Sometimes I break out, like I go and have fun. I am a very high adrenaline person. So on one day you can find me doing something and you Noeline. That is our bad space. Yes, never Uganda bikers. Atuyi ku digi n'otulaga ono nno zaavuddeko no se zaavuddeko. You're relaxing.
abakazi bagala ebintu ebyenjawulo. Some people want to go to the sauna, some people bagala massage. Buli omu alina kyayagala. So nange I have my own outlet. So besides work, nina ebirala byenkola like other clubs, associations where I'm a member. Naye nga kinzimba byonna mbikola naye omulamu seguvaako. I'm still very, very clear on the big picture. Okay, so for you kino ekyokuyamba abakyala bavubuka n'abantu bonna b'okuteko wazuula nti kirabika lwe lugendo lwo lwakuleeta ku nsi? I believe ye papasi yange. Bw'ombuuza nti ndaba nga ngenda kikola obulamu bwange bwonna ye kuddamu affirmative. Kino ngenda kikola obulamu bwange bwonna. Bwe tunuulira ekitongole kyusa kyentandise nti ekirooto kyange kiri nti bwe ndiba avudde mu bulamu bw'ensi it will continue running. Sizimba kintu nti njagala nkifunemu nga nze, but I'm building for generations. Kubanga vision gye tulina si yange ng'omuntu, it's bigger than me. So obuvunaanyizibwa bwe nina nti nina okuzimba systems, nina okuzimba team, okulaba nti bwe twatandikiranga Kyusa eringa linnya lyange Madam Kyusa olina okujjukiza abantu bannange nina erinnya naye kati awo twavaawo where abantu oli face y'ekitongole ng'abantu baba tebakulabye balowooza temuliiwo, awo ne tuvaawo ne tuzimba systems. Kati nina team basobola okgenda ne barepresentinga ne bakola kimpa essanyu. I can go on leave ne steraliikirira tugenda collapsinga tugenda kuggwawo. Naye ng'ekisinga obulooto nti bwe ndiba nvudde mu bulamu bw'ensi Kyusa ebeere UNICEF nga UNICEF ebaddewo for all these years, World Vision ebaddewo for all these years. Nzikiriza nti kisoboka okuzimba ekitongole and it outlives you. Ate ne basigala ku mulamwa ne basigala nga bakola kubanga ekintu kye watandika kizimba abantu tekyayi tekizimba ggwe. Jjajja yali yeebuuza maama anti kasawa nga wamu abazzukulu eventually maama yali takwesize bye wali okola. She now proud? Very, very proud. My mother is very proud because emyaka gyezigenze mu maaso agenza okulaba nga ndi responsible, alabye nga nsobodde okwetengerera, nsobodde okweyimirizaawo, nsobodde okwesupportinga, n'ate era naye supportinga ba siblings bange in different phases of life. So kati bw'omubuuza nti muwala waakola akimanyi ajja kugamba alina omulimu alina ekitongole akola alina ne baakozesa. So right now akyenyumirizaamu takyakimbuuza takyaŋŋamba noonya mulimu akimanyi nti nina omulimu. Akyatunga oba yawummula kati? So akikola tumuwaliriza faawa tumuwaliriza okikola obutanafuwa nnyo mu kifo ky'okutuula awamu. So akikolamu at a leisure naye tetumusuubira kuba nti agenda kikola kifunemu sente nnyingi nnyo. It's to keep her active, to keep her body moving. Okay. Ate daddy wamala n'omusanga? So daddy my dad passed away nga ndi mu senior one. Unfortunately saafuna mukisa mumanya nnyo. Namulaba nga mulwadde in his deathbed then nenzirayo nga tuziika. So that was my first interaction with my paternal, and then cultures are different. Nali nkuliddemu mami because come from a Christian family, twakulira mu Christian family, daddy bali mu Muslim culture. So enjawulo yaliwo. Then the detachment twali abamu sibalabangako tetwogerangako so ng'emboozi ebawala ate kati awe bandabira senior one olimu kavubuka otandise okwematira toyagala kumanya. So that happened. Naye right now some of my singers by the way olimu nesitula even recently nesitula nengenda nindabasenga wange to build the bridges and the relationship. Kati olwo watuuka okufumbirwa wafuna senga oba you hired? Kakati betulinamu opportunity bbiri people in Busoga. Osobola okufuna sengawo sister wa taatawo ne mukulu wo omuwala naye asobola okukoleranga senga. So naye seetaaga okuhiringa. Of course senga tuba notifying nti this is happening naye sister wange yeyayimirirawo. Okay, so my siblings on the other side you have met, you have interacted. Obamanyi nti gye bali but era ka distance weekali mbimanyi nseka kubanga nyinza okusanga wamu ku street nembaita nga tobamanyi oba nga toyagala kumanya? No, nga sibamanyi sinti nosagala kumanya. The first interaction nali omu ku bakulukulu
ate nga nze nali last born wa mami naye omu ku bakulukulu mu kuziika waliwo abato n'abayonka kati abo because mami of course I respect her simanyi mbeera ki gye yayitamu simanyi what the situation was ng'omuntu omukulu kimubuuzanga naye yali intentional okulaba nti tuddayo temuddayo so relationship eyo neebanga ekoze eki yakusika muguwa so negamba wange alina ensonga ze yamanyi lwaki tayagadde tukole ki so nange sijja bitaanuula kambireke kati awe kugambira nti abamu bwe bamba sanze ku street tuyinza okweyita waliwo abakusanga ne bagamba Noeline, I know you. Naye mutakikoma oba nabo tebakumanyi. Tebamanyi sikirwa. Muneezo family ze tulina kati. Abakulukulu bo bamanyi like my older cousins abo bo abamu bamanyi abamu nabasanga mu church circles namanyi okay we are related. Bulijjo mbadde nkulaba naye kati nawe know we are related. Sabamu bamanyi naye abamu sisa kugamba nti bonna bamanyi. So bwe ndiba nsanze omuntu nga tufaanagana nnyo awo nga nkubuuza naye taata we ya sekuba nga tulina oluganda naye nga sikimanyi which is a disadvantage naye community yaffe olumu weetuuse naye nze nzikiriza nti kati nga generation eyaffe kuzimba bridges okulaba nti ate abaana betukuza tubakuza differently tulabe nti some of the situations don't happen. Kwa kati awo ndaba nga God forbid when you pass on so kati obeere eno ku bukojja obeere eri ku butaata. I think right now nga kyazze ngamba n'asalawo nti kati saawayo yeeyo I think baba bantwala ku bukojja. It is that bad. Kubanga be bankuzizza be bamaama be bataata bemmanyi kyo kyekyamazima. So and also okyokuba nti mukadde wange akyaliwo sikiwa nti akiwuliriramu emirembe ye nga yes I don't think yankiwuliddemu emirembe bamugamba nti muwalawo tugenda mutwala tumulengedde sandyagadde mulekera nnaku so at least akiwuliremu emirembe nti ndi wano wasobola okundabira. Okay kale I think byebyo pozi ng'olina akatalekeka just to encourage people naddala abavubuka abali eyo what I love about my story nti tolinda opportunity look for the opportunity if you must knock on doors genda okonkone if you kyenjagala abavubuka terere nti try togaana nga gezaako nebagamba twagala ba masters nga goyina ka diploma yingirawo genda okigezeeko wakiri bagane wagifunira nga wanyuma okufa obufi nga wesekeredde wayingira ebitiibwa nawe olina okufaanana ebitiibwa. Where was that? That was in Uganda here in Chambogo Polytechnic. Yes. Okay. So look for the opportunity, go for them, explore, and then if you're starting a business, tandika mpola. Tandika small, ekintu kizimbe wekiririzeemu. Fena gye tutandikidde gye nvuddewa 9 years. Siri we nina kubeera njagala kubeera naye ate siri we natandikira lwaki kubanga I've stuck on the process emirundi egisinga abantu bakivaamu nga banaatera ku breaking through. So stick with it. Obuzibu nakyo tekitubuulira nti onaatera gumiikiriza anti kati weebuulire nga ggwe nti kyonna ekijja sipowa kama mbaya sipowa ngenda mu maaso. Kale, thank you so much doctor, may God bless your journey. Oli muzira abamu byatulema we don't know how to deal so much with people. But anyway, tugenda kuba tubasibula. Thank you so much for being a part of the show. Abayina ebibuuzo to do with dental issues, especially within pregnant women. Mutandika okuwuliriza ebibuuzo byammwe immediately on our WhatsApp number 700 65 65 00. Njaje kudiramu 700 65 65 00. Tandika kati okuweereza ebibuuzo byo so that when the doctor comes in tomorrow we handle first come first served. Thank you so much for keeping it MWASUZE MUTYA. By the way, you can use the same number if you want to share your story with us. Tubenga tusunsura who is coming when. Hey, ense kuulire tovao. See you tomorrow. Bye bye.